ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ ಆಚೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ವಂದನಾ ಯಾದವ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಲೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ವಂದನಾ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ಸತಿ, ಅಥವಾ ಹಲೋ ಅನ್ನಿ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಂಟು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 8 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್. ನಾನು SSL ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಸ್ಕರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಇಂದ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗಿಂದ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನೌ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಓದೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ವರ್ಷಗೌಡ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ವರ್ಷಗೌಡ. ಯಾರಾದರೂ 12th ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಸುಧಾ ಕುಮಾರ್, ಹಾಯ್ ಸುಧಾ ಕುಮಾರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUCನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾ ಕುಮಾರ್ ಇಬ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಲೆವೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಚಿನ್ಮಯ್. ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಕೇಳಬೇಕು, ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನನಗೂ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್, ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಥಿಂಗ್ ಟು. ವರ್ಷಗೌಡ 95% ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರ್ಷ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ಲೈಂಗ್. ಸೊ ವರ್ಷ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಚಿನ್ಮಯ್ 81%, ವೆಲ್ ಡನ್. ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನೀಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ನಂಬರ್ 9611265028. ಓಕೆ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಸರ್ ಆರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು, ಮತ್ತೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೈಡ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರ್? ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 24th April ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಯಿತು. ಸೊ SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರು 517 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಷಗೌಡ, ಸುಧಾ ಕುಮಾರ್, ಸುಮಲತಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನ ಕಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೀಚರ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟನೋ ಆ ಟೀಚರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬರೀ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, KCET ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅದೇನೇ ಇದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಫೈನ್, ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು KCET 2023 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಮೇಟ್ರಿಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ A and B are two matrices such that AB equals B and BA equals A, then
ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ದೆನ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಐಡಂಪೊಟೆಂಟ್ ಮೇಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐಡಂಪೊಟೆಂಟ್ ಮೇಟ್ರಿಸಸ್. ಸರ್ ಏನಿದು ಐಡಂಪೊಟೆಂಟ್ ಮೇಟ್ರಿಸಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಐಡಂಪೊಟೆಂಟ್ ಮೇಟ್ರಿಸಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಒಂದು ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಎ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಡಂಪೊಟೆಂಟ್ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಐಡಂಪೊಟೆಂಟ್ ಮೇಟ್ರಿಸಸ್. ಐಡಂಪೊಟೆಂಟ್ ಮೇಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಐಡಂಪೊಟೆಂಟ್ ಮೇಟ್ರಿಸಸ್ ಬಂದಾಗ, ಯಾವಾಗ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎರಡು ಐಡಂಪೊಟೆಂಟ್ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ a to the power of n plus b to the power of n will always be equal to a plus b, given that n should be greater than or equal to 1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, here they are asking us what is a square plus b square. So a square plus b square is nothing but a plus b ಅಷ್ಟೇ. So that is option C. ಇವಾಗ a square plus b square ಬಿಡಿ, a to the power of 75 plus b to the power of 75 ಈ ತರ ಬಂದಾಗಲೂ the answer is a plus b only. Okay, 75 ಬಿಡಿ, a to the power of 19 plus b to the power of 19. The answer is a plus b only. So formula ಎಲ್ಲಿದೆ? This is the formula. Here it is. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಐಡಂಪೊಟೆಂಟ್ ಮೇಟ್ರಿಸಸ್. ಐಡಂಪೊಟೆಂಟ್ ಮೇಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಐಡಂಪೊಟೆಂಟ್ ಮೇಟ್ರಿಸಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಅಪ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐಡಂಪೊಟೆಂಟ್ ಮೇಟ್ರಿಸಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ 10 seconds. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 10 seconds is enough to answer this question. Okay, C, A plus B. Very good, Charan. Yes, I remember Charan, ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ KCET ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇವರು. Hi Charan. Sir, I got 76%. Mahesh Shivan our. Okay, Mahesh, please send your result to this number. Mahesh, note down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ OLF ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ಅವರಿಂದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಸರ್, May 19th 10 ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ ಮಹೇಶ್, ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಡೇಟ್ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 24th April ಅಂತಿತ್ತು. ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ KCET ಬಾಟಮ್ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಈ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು 3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೆಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ. 2021, 2022, 2023 ಅಂದ್ರೆ 180 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈ 180 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 100 ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಇನಫ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೈವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಲಿತೇಶ್ 552 ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹಿಯರ್ ದಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಕಳಿಸಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಬಿಲೋ 10,000 ರ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಚೀವೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಇಸ್ ಅ ಗಿವನ್ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್, ನಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 5k minus k square is equal to what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 minus k 2 1 3 minus k is equal to 0. ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 2 minus k 3 minus k minus 2 is equal to 0. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 3 2s are 6 minus 2k minus 3k plus k square minus 2 is equal to 0. So we get k square minus 5k plus 4 is equal to 0. Okay na? ಈ ಪ್ಲಸ್ 4 ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. ಈಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗಾಗ? k square minus 5k is equal to minus 4. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು 5k minus k square.
whole thing you multiply with -1. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5k minus k square is equal to +4. So this is my answer. So +4 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Okay, Charan, well done. Oh Charan, you got 297 in PCM. Charan, can you please send your result on 9611265028? Charan, please send your result on ಈ ನಂಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಕಳಿಸಿ. Okay, we are expecting a very good rank from you also, Charan. Okay, so Charan, just send your result on this. Okay, Charan, well done. C is the right answer. So students ಬೇರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಅವರು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. So the area of the triangle whose vertices are -3, 0, 3, 0 and 0, k is 9 square units. The value of k is ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? The formula is x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. Okay, into half. This is the area of triangle. Area of triangle in a formula. But students, so ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. You will get the answer. See, maybe this will take say 50 seconds. 50 seconds ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 40 to 50 seconds ಅನ್ಕೊಳ್ಳ. If you are very fast, 40 to 50 seconds ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು you can get your answer. But I'm going to teach you a trick here. ಏನಪ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ, whenever the coordinates are in the form of -a, 0, a, 0 and 0, k. ನೋಡಿ, coordinates ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. Whenever the given coordinates are in this form, okay, then the value of k will always be equal to area divided by a. ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ what is our area? Area ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 9. And what is our a? A is 3. 3 1s are 3 3s, answer is 3. This can be done in 5 seconds. So you see the difference. 50 seconds ಅಲ್ಲಿ by using this formula, ಮತ್ತೆ 5 seconds ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ತರ ಏನೋ ಇತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, -a, b, a, 0, 0, k, then this trick is not applicable. ಅವಾಗ this cannot be considered for this. ಈ ತರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ how do we find out k very quickly? Area divided by a. So 9 divided by 3, answer is 3. So option B ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 3, very good. Likith, Sai Reddy, well done. Charan, very good. Very constant student Charan. B is the right answer. Mahesh Shivanavar, C ಅಲ್ಲ, B ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ is B. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಈ ತರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಡೂ ದಿಸ್ 5 seconds, 10% ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 1 ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ 4 ರಿಲೇಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ABC ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ನೀವು ABC ನ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. A is equal to 0, B is equal to 1, C is equal to 2 ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಡೆಲ್ಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ 1 0 0 1 2 4 1 3 9. ಆಯ್ತಾ? ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ABC, 1 1 1, B ಅಂದ್ರೆ 1, C ಅಂದ್ರೆ 2. ಸೊ ಇದು 2, ಇದು 0, ಇದು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ABC ಅಂದ್ರೆ 0 1 2. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ರೋ 1, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ರೋ 2. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 2. ಫೈನ್. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 3 ಆಲ್ಸೋ. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ 1 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. BC, okay, CAAB, ABC, okay, everything else is fine. So ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ here will be getting, ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತಲ್ಲ, 4 minus 2, 4 minus 2 is 2. ಸೊ ನಾವು ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಫ್, ಓಕೆ, ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 minus 1, 2 minus 1, minus 2 of 2 minus 1. So delta 1 will be equal to minus 2. Delta 1 is equal to 2. So which relation is right here andre? Option B.
Okay, so delta is equal to minus of delta 1 is the right answer. Okay, Likit very good, Mahesh very good, Charan very good, B ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರ 3 ಜನ. Well done, keep this up. ಇದೇ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. So students, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, this is inverse trigonometry ಇಂದ. So if sin inverse of this plus cos inverse of this is equal to tan inverse of this, where a and x belong to 0, 1, then the value of x is what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಾವು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? sin 2 theta is equal to 2 tan theta by 1 plus tan square theta. Same thing, cos 2 theta equals 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. ಇನ್ನೊಂದು tan 2 theta is equal to 2 tan theta by 1 minus tan square theta. ಏನು ಇವು ಮೂರುಗಳು? ಇವು ಮೂರು ಏನು? ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 2 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಚೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸಿ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಔಟ್ಸೈಡ್? ಔಟ್ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾವು ಸೈನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ a is equal to, a ನ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ a is equal to tan theta. ಸೊ a is equal to tan theta ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta, which is nothing but this. ಹೌದಾ? a is equal to tan theta ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್? ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? sin 2 theta. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ sin 2 theta ಪ್ಲಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ a is equal to tan theta ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ cos 2 theta ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಎಗಳು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಂತ? x is equal to tan phi ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ x is equal to tan phi ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 tan phi divided by 1 minus tan square phi, that is nothing but tan 2 theta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾವೀಗ? tan inverse of tan 2 phi ಆಗುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಆಗಲ್ಲ. tan inverse of tan 2 phi. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ದೀಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಔಟ್. 2 ಥೀಟಾ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇವೆರಡೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 ಥೀಟಾ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇವೆರಡೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 phi ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? 4 ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 phi. ಸೊ 2 1s are 2 2s are, phi is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2 ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ phi? Phi is equal to 2 theta. ಈ phi is equal to 2 theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ, ಸಿ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಫೈಂಡ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x. ಹೌದಾ? ಈ phi is equal to 2 theta ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ phi ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x will be equal to tan 2 phi. ಕರೆಕ್ಟ್? tan 2 phi ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ tan 2 phi is nothing but what? 2 tan phi divided by 1 minus tan square phi. Now what is tan phi? Okay, x is equal to 2 tan phi ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes. So that's it. ಇವಾಗ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0 ಅಲ್ಲ, a/2 ಅಲ್ಲ, ಇರೋದು ಇದೆ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. phi is equal to 2 theta ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. This is 2 theta, ಇದು theta, ಇದು theta. Okay. Now finally what is theta? Tan theta is nothing but, so tan theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು a ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 2a by 1 minus a square. That's it. So option B ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Yes. So Charan, Mahesh, Likit, well done. B is the right answer. Good. Next, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. If cot inverse of this where x belongs to 0 to pi by 4 is ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಸಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್? ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತೆಗಿಬಹುದು ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ಟೆಲಿಂಗ್ ನಾಟ್ ನೋ. ಸೊ ಯಾವುದು? 1 is equal to, you can write sin square ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x by 2, 1 ಆ ಥರ ಬರೀಬಹುದು. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ನೀವು 2 sin x by 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ x by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a minus b the whole square, a plus b the whole square ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್? ಮೇ ಬಿ 1 minute, 1 or 1.5 minutes ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಖಿತ್ ಸಾಯಿ ಅವರು. ವೆಲ್ ಡನ್ ಲಿಖಿತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಈ ತರದ್ದು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಟು. ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಏನಿದೆ? ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ minus x by 2. That's it. So what you have to remember, ಈ ತರ ಬಂದಾಗ this will always be equal to minus cot of x by 2. So ನೀವು if you go by this method also, you will be getting the same answer. ಈ ಆನ್ಸರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಆನ್ಸರೇ ಬರುತ್ತೆ. But this will take more time. Just remember, ಈ ತರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ we'll get minus cot of x by 2. So that is nothing but pi minus x by 2. That's it. So option B ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Okay, very good ಚರಣ್, very good ಲಿಖಿತ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಬಿಡಿ, ಸಖತ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 3x plus y is equal to 15. ಒನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತಾ? x into 3 y into 1 is equal to 15. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? x is equal to 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 3s are 12 minus 3. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗತ್ತಾ? 4 3s are 12 plus 3 is 15. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. So here you have to know matrix multiplication in a concept ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ back substitute the answer. Back substitute the options. Then you'll be getting the right answer. ಅಷ್ಟೇ. Yeah, C is the right answer. Well done. ನಾಗರಾಜ್ ಗಂಗೂರ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, y is equal to 3. Yes, that is right. Okay, next ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಈ ಕಡೆ ಇದೆನಾ? ಕ್ಯಾಮ್ರಾಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎನಿವೇಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by x plus 2, then the point of discontinuity of the composite function f of x is equal to what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? 1 by x plus 2 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ದಟ್. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಚರಣ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. 1 plus 2x plus 2 the whole divided by x plus 1. ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? x plus 1 divided by 2x plus ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು? 1 2x plus 2x plus 4 1 plus, ಓಕೆ, ಇದು 2 ಅಲ್ವಾ? ನಾನು 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 4 ಆಗ. ಸೊ 2x plus 5 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ x ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ವೆನೆವರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ? 2x plus 5 is equal to 0. 2x is equal to -5. x is equal to -5/2. ಸೊ -5/2 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ -5/2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಓಕೆ, ಚರಣ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಿಖಿತ್ ಸೈರಡಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ y is equal to a sin x plus b cos x, then y square plus dy by dx the whole square is equal to ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. y ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ y square is nothing but a square sin square x plus b square cos square x plus 2ab sin x cos x. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗುಡ್. ಯಾರಿದು? ಲಿಖಿತ್ ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಿನಾ? ನೋ, ಚರಣ್. ವೆಲ್ ಡನ್ ಚರಣ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳಿಸಿ ಚರಣ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಯು. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರವೀಣ್, ವೆಲ್ ಡನ್. ಪ್ರವೀಣ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ 12th? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? dy by dx ವಿಲ್ ಬಿ a cos x minus b sin x. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ a square cos square x plus b square
sin square x minus 2ab sin x cos x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್, which is option B. Only constant is the right answer. Praveen, yes, thank you Praveen. So 9611265028. Praveen, please make note of this number. ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸಿ ಪ್ರವೀಣ್, ಆಯ್ತಾ? ಚರಣ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಐ ಸೆಂಡ್ ಮೈ ರಿಸಲ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚರಣ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಳಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಪ್ರವೀಣ್, ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಕಳಿಸಿ. ಅಂಜಲಿ ಕೂಡ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಜಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Yes, if f of x is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by 2x square, ಮತ್ತೆ as so on until x to the power of n, ಇದು f ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು f ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 1 is equal to ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. f ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. f ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಸಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ n. ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತ ತಗೋಣ. n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ತಗೋಬಹುದು, n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, then f of x will be equal to 1, f double dash of 1 will be equal to 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರೋ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ n is equal to 1 will give us 3 options. Okay, and we are not sure about which is the right one. So n is equal to 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us take n is equal to 3. ಸೊ n is equal to 3 ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ that will be f of x is equal to 1 plus 3x plus 3 minus 1 is 2, 2 to cancel, 3x square ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, plus 3 1s are 3 2s are 6, 3 minus 1 2 2 cancel, 3 minus 2 x cube ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ n minus 3 ಬರುತ್ತೆ. n is equal to 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್. ಸೊ ಇದು f of x. ಸೊ ಈ f of x ನಾವು ಇನ್ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು, x plus 1 the whole cube ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ a plus b the whole cube ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. f dash of x will give us how much, f dash of x will give us 3x square plus 6x plus 3. f double dash of x will give us how much, f double dash of x will give us 6x plus 6. Now f double dash of 1 will give us how much, so that is 6 of 1 plus 6, which is equal to 12. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 12 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ f double dash of 1 ಯಾವಾಗ n is equal to 3 ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಈಗ n is equal to 3 ನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ 12 ಕೊಡುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚರಣ್ ಅವರು. ಚರಣ್, ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಹೌದಾ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ n is equal to 3, then option B will give us 8, but we need 12. Correct ಚರಣ್? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಲಿಖಿತ್ ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಜಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸಿ. ಬಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ n into n minus 1 into ಡಿ ಸಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್, ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 3 into 3 minus 1 into 2 to the power of 3 minus 1, that is 3 into 2 into 2 square. So that is 6 into 4. 3 minus 1 2. So we'll get 24 here. B na ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, n minus 1. So 3 minus 1 2 to the power of n minus 1, that is 2 into 2 to the power of 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8. Okay, I think D is the right answer here. n into n minus n minus 2 ಇದು, ಸಾರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. This is 2 students, sorry. So 3 2s are 6, 6 2s are 12. Correct. So this is equal to 12. Option D is the right answer. D ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Okay, please note, D is the right answer. Yes, ಲಿಖಿತ್ ಸಾಯಿ ರೆಡ್ಡಿ. ಅಂಜಲಿ, D ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. D is the right answer. Okay, D
D is the right answer. Fine. Next, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. So 10 questions solve ಆಗಿದೆ. We have done it in 20 minutes, which means we are taking 2 minutes per question. Okay. Oh, 12:30 ಆಗಿದೆ. I'm taking 3 minutes per question. Okay, let's improve the speed. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. All right. Okay, so A is equal to ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, AB is equal to I, then B is equal to dash ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So AB is equal to I, then B is equal to ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, any answers for this? ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ AB is equal to I ಅಂದ್ರೆ we need B ಅಲ್ವಾ. ಸೊ B ಬೇಕಂದ್ರೆ multiply this thing, whole thing with A inverse. So A inverse multiply ಆದರೆ B is equal to A inverse. Now what is A inverse? A inverse is adjoint of A divided by determinant of. So how do we find adjoint of A for 2 cross 2 matrix? Shortcut. ಏನು shortcut to principal diagonal elements na interchange ಮಾಡಿ. So that will remain the same, 1 1. Then interchange the sign. So this will become tan alpha by 2 minus tan alpha by 2. So again this is nothing but A transpose ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. Now determinant of A will give us what? Determinant of A will give us 1 plus tan square alpha by 2. So 1 plus tan square alpha by 2 is secant square alpha by 2. Okay. So A inverse will be, or we can write just B is equal to A transpose divided by secant square alpha by 2, which is equal to A transpose of cos square alpha by 2. ಅಷ್ಟೇ. So which is the right answer? Option C ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಜಲಿ, ಚರಣ್, ಲಿಖಿತ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರು ಪ್ರೀತು ಅಂತ, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವೆರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಏನಾಕನ, ಯು ಅಲ್ಲಿ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ನಾವು ಯು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಹಾಕಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಹಾಕಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ. ಸೊ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಥೀಟಾ. ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ 2 ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಿ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಹಾಕೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ 2 ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಥೀಟಾ, ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಷ್ಟೇ. 2 ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ನಾವು ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ವಿ, ಸೊ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 by 2, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚರಣ್ ವೆಲ್ ಡನ್, ಲಿಖಿತ್ ವೆಲ್ ಡನ್. ಅಂಜಲಿ ಡಿ ಅಲ್ಲ ಬಿ. 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ 2 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ವಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂಜಲಿ. ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆಲ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಂಜಲಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಕಾಟೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಟೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಾಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ if denominator is equal to 0. Now what is denominator? Sin x is equal to 0. Now where is sin x 0? Sin x is 0 for all n pi. So 1 pi, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. For all these pi values, sin x is 0. So n pi is sin x 0. So what is the answer? Yes, Charan, well done. I want Anjali and Likhit Sai Reddy also to answer. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. Okay, option C is the right answer. Very simple question. It will take only 2 seconds. Question ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. C is the right answer. Good. Next ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. A particle moves along the curve. So a particle is moving along this curve. ಆಯ್ತಾ? What is this actually? Ellipse, if you know that. Conic sections ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. When the rate of change of abscissa is 4 times that of its ordinate. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಸ್ ಇನ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪ್ಸಿಸಾ 4 ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೋ, ಸಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆಪ್ಸಿಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ what is in which quadrant does it lie ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. So students, what we'll do here first, we'll take the given equation. So that is x square by 16 plus y square by 4 is equal to 1. Now to get the rate of change of abscissa and ordinate, so that is nothing but, see, abscissa is dx and ordinate is dy. To do what? We have to differentiate this system. So upon differentiation, what will we get? We'll get 2x divided by 16 dot dx plus here we'll get 2y divided by 4 dot dy is equal to, differentiate ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. Now what is given to us? Given is dx is equal to 4, then dy is equal to 1. Substitute that. So 2x by 16 into 4 plus 2y divided by 4 into 1. So 2 1s are 2 4s are 4 4 cancel. 2 1s are 2 2s are. So ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ, which is equal to 0. Okay, so 2 1s are 2 8s are 4 1s are 4 2s are. So ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ x by 2 plus y by 2 is equal to 0. So that is x plus y is equal to 0. So we get y is equal to minus x. So y is equal to minus x andre now put x is equal to 1. If x is equal to 1, what is y? Y is equal to minus. So ಇದು ಯಾವೆರಡು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? This either occurs in quadrant 2 or in quadrant 4. So quadrant 2, quadrant 4, option D ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Any doubts in this question, students? Please put it in the comments. Option D. Very good, Charan. Well done. Anjali, right. Likit Sai Reddy, well done. Option D is the right answer. Good. Next, enemy fighter jet is flying along the given curve y is equal to x square plus 2. A soldier is placed at 3, 2 and wants to shoot down the jet when it's nearest to him. Then the nearest distance is dash. Okay, students. So what is the given point to us? One point ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ given point ಅಂದ್ರೆ 3, 2. ಇವಾಗ y is equal to 3x square plus 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. Now let us start putting points here. Okay, y is equal to x square plus 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. Let us take x is equal to 0. If x is equal to 0, what will happen? We will be getting y is equal to 2. ಆಯ್ತಾ? So which means x is equal to 0, y is equal to 2. This is the point on this curve. ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. 3 minus 0 is 3 square. 2 minus 2 is 0. So that is under root 9, which is equal to 3 units. Okay. Next, x is equal to 1 haki. X is equal to 1 ಹಾಕಿದಾಗ what will be y equal to? Y will be equal to 3. So ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಗೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, x2 minus x1 the whole square. 2 minus 1, that will again be plus 1. So under root 5 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Okay, that is for this point. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. x is equal to 2 ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ y will be equal to how much? 2 square is 4, 6 ಬರುತ್ತೆ. Again find the distance between these both points. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ. So 3 minus 2 is 1 and 2 minus 6 is 4. So that is 16. So this will become under root 17. Okay. So ನಾನು ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದಂಗೆ this distance will keep on increasing. So see, at this point, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಈ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ಲೇನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾನಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಸೋಲ್ಜರ್ಗೆ ಪ್ಲೇನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೂಟ್ 5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ರೂಟ್ 17 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೂಟ್ 17 ಅಂದ್ರೆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಓಕೆ, ಬಿ. Charan, good. Anjali, good. Likit Sai Reddy also try to answer. B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಖತ್ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ symmetric property of integrals, or which is also famously called as King's rule. So King's rule of integration, ನೋಡೋಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? What is the right answer for this? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಿದಕ್ಕೆ? ಎನಿಬಡಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಿ ಹೇಳಿದ್ ನೀವು. ಹಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಚರಣ್, ಅಂಜಲಿ, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ?
Very nice. Very good. Likit Sai Reddy, well done. Good, ma. Nagaraj Gangura 5 ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಖತ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಏನಂತ ಅದು? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚರಣ್, ವೆಲ್ ಡನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಈ ತರ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಬೈ ಟು, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟಗ್ರಲ್ 2 to 8, ಆಯ್ತಾ? ಎ ಅಂದ್ರೆ 2, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 8, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 5 to the power of something ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ 5 to the power of a plus b ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? a plus b ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ b ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ a ಆಗುತ್ತೆ. a plus b is nothing but how much? 10. ಸೊ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 10 minus x the whole divided by f of x. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ a plus b ಇಲ್ಲ, a plus b ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ x. a plus b, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ a plus b ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 plus 8 10. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ f of x ಅಂದ್ರೆ a plus b ಮಾಡಿಲ್ಲ, 5 root x ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ 5 root of 10 minus x. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ a plus b, a plus b ಅಂದ್ರೆ 8 plus 2 10 ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? b minus a, 8 minus 2 divided by 2. ಸೊ 8 minus 2 is 6 by 2, 6 by 2 is nothing but 3. That's it. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಓನ್ಲಿ 10 seconds. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಿವನ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲ್. ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್? ಲಿಖಿತ್ ಅಂಡ್ ಅಂಜಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 1 minus sin x minus sin x dot dx. Yes, so this will be integral of 1 minus sin square x ಆಗುತ್ತೆ. 1 minus sin square is cos square x. So cos square x and root will get cancelled. So we'll be getting cos x by under root sin x dot dx. Go for substitution. Put t is equal to sin x. So dt will be equal to cos x dot dx. Okay. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ -1/2 ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಏನಾ? ಎ. ಓಕೆ ಚರಣ್, ಲಿಖಿತ್, ಎನಿ ಆನ್ಸರ್? ಎ. ಓಕೆ, 3 ಜನ ಎ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೆನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆಲ್ ಡನ್, ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? If f of x and g of x are two functions with g of x is equal to this, f of g of x is equal to this, then f dash of x, differentiation of x, is equal to what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಕೂಡ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು? a cube minus b cube is equal to a minus b the whole cube plus 3ab into a minus b. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. g of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ x minus 1/x. ಇವಾಗ f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? x cube minus 1/x cube ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಸೊ x cube minus 1/x cube can be written as C ನ ಆಪ್ಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, C is the right answer. ಗುಡ್. ಚರಣ್ ಅಂಡ್ ಅಂಜಲಿ ಇಬ್ರು C ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ಓಕೆ, x minus 1/x the whole cube. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಡನ್, ವೆಲ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, 1/x ಆಫ್ x minus 1/x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು x minus 1/x is nothing but g of x ಅಲ್ವಾ? ಸಿ, g of x ನೋಡಿ, x minus 1/x is nothing but g of x. ಸೊ ಇದು g of x the whole cube ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 3 into g of x ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ f of g of x now, f of g of x ನ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ f of g of x ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x minus 1/x the whole cube ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x cube plus 3x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ f of x.
Now f dash of x of this will be equal to 3x square plus 3. Okay, that is option C is the right answer. Good. Charan, Anjali, well done. But very happy to see that you are answering very quickly, Antaste. I think you're doing it genuinely and honestly. I know. So well done. Keep it up. Okay. Next, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. This is also very easy. See, a circular plate of radius 5 centimeter is heated. So due to expansion, its radius increases at the rate of 0.05 centimeter per second. How do I write this? Rate of change of radius with respect to rate of change of time is equal to 0.05. ಇದನ್ನ 5 by 100 ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು in the form of fraction. Okay. Now what should we find out here? We have to find out the rate at which the area is increasing when the radius is given as 5.2 centimeter. We have to find out what is dA by dt is equal to question mark. Any answer? No, Anjali. B alla. Sorry, B. B is the right answer. Correct. B is the right answer. Sorry, B is the right answer. Okay, so again, circular plate A is equal to pi r square. Differentiate both sides with respect to t. So we get dA by dt is equal to pi into 2r into dr by dt. Okay, so pi as it is 2 into 5.2 into 5 by 100. So 5 by 100 madi. So 2 ones are 2 50s are 5 ones are 5 10s are. So 5.2 divided by 10 is 0.52 pi centimeter square per second. So that is option B is the right answer. Option B sariyada uttar. Okay, very good, Charan. Very good. Likit yako C anta helidare. C alla likit. It is B. Okay. Be careful with decimals. Ille confuse ಆಗ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ ಜನ. Okay. I think you're fine, but just be careful. B is the right answer. Okay, let's go to the next question. The distance s in meters traveled by the particle t seconds is given by s is equal to 2t cube minus 18t plus 5. The acceleration when the particle comes to rest. So students, displacement ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Correct? Displacement is yes, displacement ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So displacement na ನಾವು differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ with respect to t, we get velocity. From this velocity, if we equate this to 0, we get the time when it rests. When it rests. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದು. ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದೇ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0ಗೆ how much time will it rest ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ d square s by dt square ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು 0 ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಜಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ಬಿ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಿ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ವಾಟ್? ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ 6t square by 3 minus 18t. Okay, 3 ones are 3 twos are. So ds by dt will be equal to 2t square minus 18t. So 18t alla 18 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 2t square minus 18 is equal to 0. So t is equal to 3 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದಾಗ t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4t. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 4 into 3. So that is equal to 12. So that is option A. Very good, Charan. Well done. Option A is the right answer. So this is the flow, students. This is the concept actually. Aita. Displacement ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. One time differentiate with respect to t, you will get velocity. Equate that velocity to 0 because then only you will be the time after which comes to rest. ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಟಿ ನ ನೀವು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ. ಲಿಖಿತ್ ಸೈರಡಿ, ವೆಲ್ ಡನ್. ಅಂಜಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. x tan x divided by secant x into cosecant x 0 to pi dx. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಹಿಯರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
integral 0 to pi shortcut ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ x into f of sin x dot dx. Now this f can be anything. It can be root, it can be square, it can be anything it can be. So this will always be equal to pi by 2 integral 0 to pi f of sin x dot dx. Okay, this is what you have to remember. This will take lesser time ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೀಗ? D. Yes, Anjali, well done. This is very fast, Anjali, but good. If you're doing it nicely, I'm very happy. 0 to pi x into sin x by cos x. First of all, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Divided by secant is 1 by cos x into cosecant is 1 by sin x. Okay, so cos will get cancelled. You bring this up, you'll be getting what? Integral 0 to pi x into sin square x dot dx. So from the trick we can easily write that pi by 2 integral 0 to pi sin square x dot dx. Correct? Sin square x dot dx. Now sin square x dot dx is a symmetrical function, students. Okay, this is a symmetrical function. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆನಿಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, see, this is the graph. This is the graph of what? This is the graph of sin square x. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫೈನಲಿ? ವಿ ಗಾಟ್ pi by 2 into 0 to pi sin square x dot dx ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಇವಾಗ, ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್, ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ sin square x dot dx. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ವಿನ ಕೆಳಗಡಿನ ಏರಿಯಾನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 0 to pi ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ pi. ಓಕೆ, 0 to pi. ಅಂಡ್ ನೋ ದಟ್ sin square x ಇಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ sin square x ನ ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ sin square x ವಿಲ್ ಬಿ, ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ sin square x ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಯಾವ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು? ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಬಾಕ್ಸಿನ ಅರ್ಧ ಏರಿಯಾ ಈ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸಿನ ಏರಿಯಾ ಏನು? ಈ ಬಾಕ್ಸಿನ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ pi into 1. So area of this box is pi into 1. Then the area of sin square x will be half of that. So which is equal to half into pi. That's all. So what is the area of, ivaga integral ನೀವು ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. So this is nothing but how much? Pi by 2. So ಆಚೆ ಕಡೆ pi by 2 ಇದೆ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ pi by 2 ಬಂತು. So pi by 2 into pi by 2 is equal to pi square by 4. So that is what option D ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. So what is very important, students, here? ಮೊದಲನೇದ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ 0 to pi x into f of sin x dot dx. So this will be equal to pi by 2 integral 0 to pi by 2 sin square x dot dx. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಟ್ರಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಎರಡನೇ ಟ್ರಿಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು? ಇದರ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಲು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಬಾಕ್ಸಿನ ಏರಿಯಾನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸಿನ ಏರಿಯಾ ಪೈ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಪೈ, ಇದರ ಅರ್ಧ pi by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ pi by 2 into pi by 2 is pi square by 4. Okay, option D is the right answer. Well done. I think you have got it. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿದೆನಾ? Let's go to the next one. ಓಕೆ, ಸೊ 22nd. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು, ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್. ನಾವು ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲಿ ಡು ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರಾ? x minus something the whole square, which means x minus something should be in the answer. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x plus something ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x plus something ಇದೆ. So it is not option C, it is not option D. So it is either option A or option B. ಇವಾಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು?
ನಾವು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಮೈನಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೂಪರ್. No problem, Likit. See, I did not solve it. Understood how we solved it. Without solving, we got the answer. All right, next question govana. Yes. So this is also easy. So for this also I have a trick. Aita, a trick na nanil bರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So the trick is very simple, students. So the trick is given like this. Integral of 1 by a square sin square x plus b square cos square x. This will be equal to, thanks for the shortcut, struggling with integration, but now I'm confident. Charan, ನೀವು ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ರು KCET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ KCET ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇವಾಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by AB tan inverse of a tan x by b plus c. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಇಂಟಗ್ರಲ್ 1 by, ಆ 1 ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು? sin square x plus cos square x plus 3 sin square x plus 8 cos square x. ಸೊ 1 ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 we have written it in this way. So what is the use of writing like this? So integral 1 by 4 sin square x plus 9 cos square x dot dx. So now this and this both are in the same form. So which is equal to 1 by AB andre 2 into 3, that is 6, into tan inverse of A andre A is 2 tan x, B andre 3 dot plus C. ಅಷ್ಟೇ. So is this answer present? This answer is present. ಇಲ್ಲಿ option A ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? Option A is the right answer. That's it. Option A is the right answer. So remember this. Remember this. The answer is that. Okay. So students, if you are finding this KCET class, if you are finding this KCET class helpful, if the tricks are being helpful, so please like the video. Okay. Video ಬಂದ್ಮೇಲೆ comment ಮಾಡಿ, live ಅಲ್ಲಿ comment ಮಾಡಬೇಡಿ. Comment in the video. So ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ first they'll watch comments. So if you tell that it is helpful, so they'll see your comment and comment study from here. So ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ, ಬೇರೇನಿಲ್ಲ. That's it. That is the overall intention or agenda. That's it. Okay. So please comment in the video, live ಅಲ್ಲ. Okay. Yes, next ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. This is also same. See, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಪುಟ್ ಚರಣ್ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರಲ್ -2 to 0, ನಾನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ x³ ಪ್ಲಸ್ 3x² ಪ್ಲಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2. ಆಯ್ತಾ? ಈ 3ನ ನಾನು +1 +2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ x plus 1 into cos x plus 1 dot dx. So I have just rewritten ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 3ನ ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ತರ? 1 + 2 ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -2 to 0 x plus 1 the whole cube plus 2 plus x plus 1 dot cos of x plus 1 dot dx. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ x plus 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ x plus 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ x plus 1. Now what we'll do, let us put t is equal to x plus 1. So t is equal to x plus 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ dt is equal to dx. ಹೌದಾ?
ಸೊ ಇವಾಗ t is equal to x plus 1 ಆಗಿದಾಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Put x is equal to -2. So at x is equal to -2, t will be equal to how much? T will be equal to -1. At x is equal to 0, t will be equal to how much? T will be equal to 1. Right? So ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ rewrite ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು after substitution and changing of limits? This we can rewrite it as -1 to 1 t cube plus 2 ನ ಹಾಗೆ ಬರೆದು plus t into cos t dot dt. Clear? t into cos t dot dt. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ಗೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಚರಣ್, ಎನಿಬಡಿ? ಸರ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ದ KCET ಕ್ವಶನ್ಸ್. ತನುಷ್, ನಮ್ಮ KCET ಲೈವ್ ನ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ? ಎನಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್? ತುಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಸರ್? ತುಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ತುಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಲಕಿಲಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ತುಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ತುಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಮೀ, ಆಯ್ತಾ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ನಾನು ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನೋ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ, ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 or 0. ಓಕೆ, ಸೊ 1 or 0 ಆರ್ ಹೀರೋಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ನೋಡಿದಾಗ 51% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ 0 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. 49% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ, 0 ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬಹುದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ತುಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. 1 ಇದೆ, 0 ಇದೆ, but neither of them are the right answers. But ಕೆಲವು questions ಗೆ it will work. This is one of the tukka trick I can tell, but this is not recommended. Okay, done. So yeah, that is it. That is from my side. So ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, see this one. So whenever we see this, what we can tell here is, see what is t? T is this. T ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? T is equal to x plus 1 ಅಂತ ಇದೆ. When do we call a odd function? Odd function ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? Odd function ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ f of minus t is equal to minus f of t. ಈ ತರ ಬಂದಾಗ we call it as a odd function, students. Okay, we call it as a odd function. Here ಈ t ಇದೆ ನೋಡಿ, minus t ಮಾಡಿದಾಗ minus x minus 1 ಆಗುತ್ತಾ? That is nothing but, so minus t is equal to minus x minus 1. So that is nothing but minus minus t is equal to minus of x plus 1, which means it is an odd function. Yavdu t is an odd function. So this is an odd function. This is an odd function. But cos t is an even function. ಈ cos t ಇದೆ ನೋಡಿ, cos t ಹೇಗೆ even ಆಗುತ್ತೆ? even ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? even is when f of minus t is equal to f of t. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು cos of minus t ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ, minus t lies in which quadrant? Minus t lies in fourth quadrant. Fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ cos ಏನು? Cos is positive, so cos t. So this is a even function. Yeah, the cos t is a even function. But odd into even will give us what? Odd into even will always give us odd. So therefore this whole function is also odd. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ odd even ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? Because see, you observe the limits here. It is symmetric ಮತ್ತೆ -1 to 1. -1 ಇಂದ 1 ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. So it is symmetric. ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. So whenever you have a symmetric limits and the functions what you are integrating are odd functions, then the answer will always be equal to 0. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? The odd functions answer will be equal to 0. Remember this.
whenever in integration there are symmetric limits. Okay. Whenever in integration there are symmetric limits and the functions integrated are odd, then the value of their odd functions will be equal to 0. Remember this. So 0 adre what will be left out with? We will be left out with minus 1, 1, 2 dot dt. Correct? Minus 1, 1, 2 dot dt. So 2 dot dt andre ivaga enagutte. So that is 2t of minus 1 to 1. So upper minus lower. So 2 minus of minus 2. So that is 2 plus 2, which is equal to 4. Option A nama right answer. Charan, Likit, Anjali, Karthik, Tanush. Innonsati then explain madbekandre I am ready to explain. Okay. So there is a little more concept here. Symmetric limits, odd functions. Hege gottagatte odd function anta, even function anta hege gottagatte. Odd into even is odd. So whenever integration is for the symmetric limits and odd functions are given, the answer will be equal to 0. So that's why all those are gone. We are only left out with 2. So if you integrate that, substitute the limits, you will be getting the answer as 4. Okay. The tukka trick did not work here. All right. Charan artha aita idu? Anjali artha aita? Tanush, Likit Sai artha aita idu? ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಚಾಟ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೈಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹೈಲೈಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಅದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಡು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Degree of differential equation. I think you can do this. Students, I want everybody, whoever are watching, to answer this one. What is the degree of the differential equation? Answer ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Degree of differential equation ಏನು ಅಂತ. Yes, try this one. What is degree of differential equation? Anjali, Likit, Tarun, Tanush, sorry, Charan, B. Degree order alla, degree. Sai, Likit kuda 2 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Anjali 2. Degree. It's not order, degree. Degree of the differential equation. Cube root ಇದೆ left, right hand side ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Right hand side ಅಲ್ಲಿ cube root ಇದೆ students. So to eliminate that cube root, what will you do? Cube on both sides. Cube both sides. Okay. So you try this. Cube both sides, try this, you'll get the answer. No, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ already. So there is always a square here. So the whole cube ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Okay. A to the power of n whole to the power of n is equal to a to the power of m into n. Okay. Charan, I think I'm not seeing Charan's message. No. Okay. Try this, students. You can try this one. Let's go to the next one. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. That was very simple. ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡಿ. This is also very easy, students. See, very good. Likit Sai Reddy, well done. Good. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ I'll tell a trick for this also. Likit Sai Reddy gave the right answer. Okay. Yes. So I'll tell a trick for this, students. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Modulus of a plus b and modulus of a minus b. Now what are these both? See, adjacent sides of the vector are like this alva. Idu vector a, idu vector b. Ivaga a plus b andre this will be that a plus b, which means it is nothing but a diagonal. This is a diagonal. And a minus b andre this will be our a minus b, ulta formally. Okay, so itara agate. So this is also a diagonal. Now what are they telling? They are telling that this diagonal is equal to this diagonal. So these both diagonal are equal to each other anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So in which shapes does the diagonal be equal to each other? There are only 2 possible shapes. One is the rectangle
and one more is square. So the given geometry is either a rectangle or a square. Now in both of these figures, what is the angle? The angle is 90 degrees. Which means what? Which option will you choose here? ಯಾವ option choose ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? Perpendicular. Option C is the right answer. Good. That's it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎರಡು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. A dot B is equal to 0. Very good. 3 bun coffee. Okay. Option C is the right answer. Next ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. So the component of I in the direction vector of this. So this is basically projection. See, whenever A is projected on B, how do we write this? A dot B mod of B. That's it. Mod alla magnitude of B. So aste. So idu I dot I plus J plus 2K the whole divided by under root 1 square plus 1 square plus 2 square. So what is the right answer? 1 by root 6 barutte. Rationalize it, root 6 by root 6. So which is equal to root 6 by 6. So that is option B is the right answer. Hi Tilak. Hi guys until there. Hi Tilak. Okay, I think Charan left. I don't know why, but anyways. Let's go to the next question. So the interval 0 to pi by 2, area lying between the curves y is equal to tan x, y is equal to cot x, and the x-axis is. So students, idina ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ first question. Okay. So I've got something for you here also. This red line is tan x. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ? This is cot x. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? y is equal to tan x ಅಂದ್ರೆ ಇದು, y is equal to cot x ಅಂದ್ರೆ ಇದು, 0 to pi by 2, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 0 to pi by 2 ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 0 to pi by 2. So you can see here 0 to pi by 2. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದರ ಕೆಳಗಡಿನ ಏರಿಯಾನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಕರ್ವ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್? pi by 4. It will intersect. ಕರೆಕ್ಟಾ? See, what is tan pi by 4? Tan pi by 4 is 1. What is cot pi by 4? Cot pi by 4 is also 1. Right? So these both will intersect at this point. ಅದಕ್ಕೆ intersect ಆಗ್ತದೆ. See the coordinate here, pi by 4. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ದೆನ್? ದಿಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ pi by 4. Now only let us concentrate to find out this area. ಈ ಏರಿಯಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. This multiplied with 2 will give us the final answer. Okay. So ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟಗ್ರಲ್ 0 to pi by 4 tan x dot dx. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಏರಿಯಾ ಲೈನ್. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into 2 times 0 to pi by 4 tan x dot dx. ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ tan x dot dx, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇದು tan x dot dx ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟಗ್ರಲ್ log of secant square x ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಅಗೇನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ this short trick. So this is a trick again. 0 to pi by 4 tan x dot dx is always equal to 1 by 2 log 2. Answer pi by 4 ಬರಬೇಕು, 0 ನೇ ಬರಬೇಕು, 1 by 2 log 2. Remember this. So this is now what? 2 into 1 by 2 into log 2. So 2 cancel. What is answer? Log 2. So log 2 square units is option B. That's it. Students, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Vertical asymptote. Yes. Right? B is the right answer. B. 3 ban coffee hai is correct. B is the right answer. ಲಿಖಿತ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲಿಖಿತ್ ಸರ್ ರೆಡಿ. B correct, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. See, some things you have to, ಅಂದ್ರೆ graph will help in some questions, students. Suppose you are giving JEE, graph is not an option. Graph is a mandatory thing for you. Graph ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ it will be very easy to solve. ಅಷ್ಟೇ. Okay? So I think you got this. Let's go to the next question. Y is equal to x plus 1, x is equal to 3, x is equal to 5. So y is equal to x plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a line. ಈ ತರ. x is equal to 3 ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ. x is equal to 5 ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. So something like this it will be. ಇದು x axis ಇದೆ. Okay. So this is x is equal to, this is 0 ಅಂತ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ. So ಇದು 1 2 3, ಇದು 5. Okay. So this is the area you have to find out. So this is nothing but what? Trapezium. Correct. This is nothing but what? Trapezium ಅಷ್ಟೇ.
So basically what you have to do, integral x plus 1 upper minus lower alva. So 5 and 3. So use integration, ಇಲ್ಲಿ integration use ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 6 plus 4 by 2. 6 plus 4 by 2 into height ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. So 10 no. 10 is the right answer. 2 to cancel. 10 is the right answer. See, this is area of trapezium formula. Area of trapezium formula. This is integration. Okay, anything you can do. Okay, this is geometry, visualization. So, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು answer 10 ಬರುತ್ತೆ. So, option C is the right answer. Okay, C is the right answer. Well done. Okay, next, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. So ಅದೇ trapezium ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. So this is x is equal to 3. This point is 3. This point is 5. Okay, and these both are the points here. So ನಾವೀಗ ಈ height ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. What is this height 4? What is this height 6? Average of them both into height. So the height here is, this is the height. Sorry. This is that height. This height is 2. Okay. So 2 into 6 plus 4 divided by 2, answer is 10. That's it. So this is how it looks like. Okay, next ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 30th question. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? So if the curve is passing through the point 1, 1 and at any point x, y on the curve, the product of slope of its tangent and x coordinate, product of slope of its tangent and x coordinate ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು? x into dy by dx of a point is equal to the y coordinate of the point, which is equal to y. Then the curve is also passes through the point. So curve also passes through which point? ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. Okay, so variable separable method, x by dx or dx by x ಅಂತಾನೂ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, dx by x, x by dx. Okay, so ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ? So this can be written as dx by x is equal to dy by y. Integrate on both the sides. You will get log x, or you can write log y is equal to log x plus integral constant is log c. So we can write log y is equal to log of cx. So log and log will get cancelled. So y is equal to cx. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1, 1. So c will also be equal to 1 because at x, y equals 1, 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ c will be equal to 1. So if c is equal to 1, so then it is y is equal to x. So y is equal to x is nothing but what? A straight line. So ಈಗ 1, 1 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ the next coordinate would be 2, 2 because both should be equal to each other. 0, 3 not equal, √3, 0 not equal, -1, 2 not equal. 2, 2 is the right answer. Very good. Anjali 3 ban, very good. Nice. 2, 2 is the right answer. Next ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ. The length of the perpendicular drawn from this point to this line is what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. Length of the perpendicular, students. Yes, any answers? So ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So instead of using lambda, use the relationship between hypotenuse and the projection. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. So here it is. Yes. So pick a point from the line A. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? 0, 2, 3. Okay. So in the given point 3, -1, 11. So ಇಲ್ಲಿ AP ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ 82 ಬರುತ್ತೆ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? You have to just do this. So √29 is the right answer. Okay, √29 is the right answer. That is option D. Next. Sorry, √53 answer. 29 alla. This is not. 53 is the right answer. This one. Distance kelidare 50. P nan helidru. So this is, they are asking distance. So √53, that is option B is the right answer. Sorry for that. Option B is the right answer. Okay. Yes. Next ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ನೋಡಿ. The equation of the plane through the points 2, 1, 0, 3, 2, -2, 3, 1, 0. Choose the easiest point. The easiest point is 2, 1, 0. Now put this in all the options. A, B, C, D.
A, B, C, D, L. Whichever option is satisfying, that will be the right answer. Okay. So I'll tell you, option B is satisfying. Okay, 7 2s are 14, minus 9, minus 0, minus 5 is equal to 0. 14 minus 9 is 5, minus 5 is equal to 0. So therefore, option B is the right answer. A, C, D try madi, this will not satisfy. Okay. Now, why did I choose only this point? Because we have advantage here. Z 0 agide. So that is the advantage. B is the right answer. Okay, Charan is back. Charan, hello, hogidri ishtottu. Anyways, watch the recording if you have missed anything. Same thing, the point of intersection of the line, x plus 1, y plus 3 by 3 minus z plus 2 with the plane. So point of intersection andre, see the point should be satisfying both of them. So now choose the points. Put it in this or both of them, it should satisfy. Okay, so try this one. You can try this one. Take the points and substitute. So let's start with option A only. So 2 plus 1 is 3, which is equal to 6 plus 3 is 9. 9 by 3 is 3 again. Minus 6 plus 2. Minus 6 plus... okay, minus of minus. Andre plus 4. Plus idu 3 bartai. So see, this is satisfying for this line. Ellano 3, 3, 3 bartai. Idikku satisfy agata nodana. So 3 2s are 6. 6 2s are 12. Minus 20. So equal to 10 barata idu. 18, 3 2s are 6. 6 4s are 24 agati. 24. So 30 minus 20 is equal to 10. So 10 is equal to 10. See, this point is satisfying this. This point is also satisfying this, which means this is the right answer. Option is sariyada uttar. Mikkid options try madre, it is not, students. Okay. A is the right answer. Very good. Anjali, 3 and Charan. Same thing. 2 comma 3 comma minus 1 is the foot of the perpendicular. Okay. From 4 comma 2 comma 1 to a plane, then the equation of the plane is very similar to the previous one. Now it's the same. You can try this one. Okay. Comment in the comment section, students. This one the comment madi. Comment the answer for this. Next one. A cross B the whole square, A dot B the whole square equals 144. A is equal to 4. B is equal to what? The same question is repeated in 2022. So 2022, same question bandide. I've solved it there. Same as here also. So anyways, I'll tell you the option. Answer is option D. Okay. D is the right answer. So this is a repeated question from 2022. Okay. So ಮಾಡಿರೋದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Let's ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು. I think D is the answer. You can try this one. Same. ಇದು ಕೂಡ repeat ಆಗಿತ್ತು. Okay. So angle making, if a line makes an angle pi by 3 with x and y axis, then the acute angle made by the z axis is. So just z axis madiro acute angle ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. So you can again repeated question again. Very simple. You can do this as well. Next ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. This is a new question. ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾಡಿರೋ questions ಎಲ್ಲಾನು it has been repeated in 2022. We have already done those type of questions. Now have a look at the students. Okay, if a function maps from the set, okay, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸೆಟ್ ಅದು? This is set A and set B. A to B ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Selected random probability. So here they are mixing two concepts. ಒಂದು relations and functions. ಇನ್ನೊಂದು probability concept ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They are mixing two concepts. Okay, so ಈಗ ಎಂ ಇಂದ ಎನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ರೈಟ್, ಇದು 4 ಇದೆ, ಇದು 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 2 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ 2. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 2 to the power of n. Total number of onto functions can be written as 2 to the power of m minus 2. So remember this. This is applicable only when the second set has 2 elements. 3-1 or SSLC 36th one C. Okay, that's fine. Good. Okay, so ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. This is how we are doing. Okay, now 2 to the power of 4 is how much?
2 to the power of 4 is 16. 2 to the power of 4 minus 2 is 14. So probability of onto function and reno. So probability of onto function is 14 divided by 16. That is nothing but 7 by 8. So 7 by 8 is which option? Option C is the right answer. So students, once again repeating, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ number ಇರಲಿ, let this be any number. Let this be any number. No problem. But if the second set has only two elements here, then the total function is given by this. Total onto function is given by this. So onto ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ? onto ಇರೋದು 14. Total ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಷ್ಟು. Probability of onto ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is 7 by 8 ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. That's it. Okay? Let's go to the next one. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. See, locate the corner points. So this is 0, 2. This is 0, 0. Okay, 3, 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ already and 7, 0. Now pick the most easiest point. ಯಾವ point ನ pick ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? Choose 0, 0 students. 0, 0 point ನ choose ಮಾಡಿ. What you have to do here? Substitute in A, B, C, D. x0, y0. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ choose ಮಾಡ್ಬೋದು. For that case, you can choose any point. So a points to choose illi haki substitute. It is only substitute and whichever satisfies is the right answer. Okay, I'll write whichever satisfies is the right answer. That's all. I think you can do this, and this is very easy question. So easy, that's why we are skipping this one. Okay, next ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. P of A is equal to 1 by 4. P of A by B. P of A by B is equal to P of A intersection B the whole divided by P of B. Okay, we don't know what is P of A intersection B also. So now we'll take what? P of B by A. So what is P of B by A? P of B intersection A divided by P of A. What is P of B by A? 2 by 3. P of B intersection A ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋಣ. P of A ಏನಿದೆ? P of A is 1 by 4. Cross multiply this. So P of B by A, P intersection A, we will be getting it as 2 by 12, which is nothing but 1 by 6. Now put this 1 by 6 here. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? P of A by B is 1 by 2. So this is 1 by 6 divided by P of B. P of B na ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So P of B. Okay, now cross multiply this. Let this come here. Let this go there. So 1 by 3 ಬರುತ್ತೆ. So 1 by 3 is option D is the right answer. Clear? Option D is the right answer. Charan, Anjali, 3. Oh, Dhruvi Ishani. All right. Okay. Dhruvi Ishani is your student? Yes. Dhruvi Ishani ಅವರು she had come to our classes. ಈ KCET classes ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. Only for KCET classes she has come, and also she has taken ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಟ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, question papers mainly, sample question papers nella ನಾವು we had given sample question papers. So she had purchased that. So whenever a student purchases something from us, so we collect the student's details. Andre what is the student's name, which college is she studying, or phone number ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಥರ. So yes, we had Dhruvi Ishani in our records. So she has taken many question papers from us. She has attended the KCET classes. So yes, she is our student. Has she attended our classes? Maybe yes, live ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. But what I can guaranteely tell is she has taken question papers. ಅಂದ್ರೆ question paper solve ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. Price of question paper was very nominal, student. 99 rupees it cost. It was only 99 for all the 5 subjects, P, C, MB or computer science. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೇರಿ 99 rupees ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. That was the price. This she bought it. ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ we collect students details ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಸೊ we are ತುಂಬಾ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೆ, ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಏನಿದು ಎಟೆಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಈ ತರ ಯಾರೇ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ 50, 60, 70% ತೆಗೆದ್ರು ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಟ್. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಟಾಪರ್ಸ್, ವಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ದೇರ್ ಎಫರ್ಟ್. ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್, ವಿ ಎಂಕರೇಜ್ ದೆಮ್, ವಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಟಾಪರ್ಸೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ we are doing that. We are doing good. Now we are very young. ಇವಾಗಿಂದ ನಮಗೆ 1 ವರ್ಷನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. So we are very confident we will reach very good numbers. So
ಸೊ ಈ ಸತಿನೇ ನಮಗೆ 97-98% ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಧ್ರುವೀಶನಿ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎರ್ರರ್ ಜಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಹೋಗೋಣ, ನೋ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. A bag contains two n plus 1 coins. It is known that n of these coins have head on both the sides, whereas the other n plus 1 coins are fair. One coin is selected at random, tossed. If the probability that toss is result in heads is 31/42, then the value of n is what at the Kelton. So students, what they have already given us is they have already given probability of heads. What is probability of heads? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 31/42 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಗ್. ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2n plus 1 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 2n plus 1 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 2n plus 1 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ n ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು n ಕಾಯಿನ್ಗಳು. ಈ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಯಾವ ತರ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟಿದಾವೆ n? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಹೇಗಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಹೆಡ್ಡು, ಕೆಳಗಡೆನೂ ಹೆಡ್ಡು, ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಹೆಡ್ಡು, ಕೆಳಗಡೆನೂ ಹೆಡ್ಡು. ಸೊ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೆಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ಗಳಿಗೆ? n ಕಾಯಿನ್ಗಳಿಗೆ. ಆಯ್ತಾ, ಎರಡು ಕಡೆ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ ಈ n ಕಾಯಿನ್ಗಳಿಗೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ n plus 1 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ n plus 1 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಟೇಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಟೇಲ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಟೇಲ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಟೇಲ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಟೇಲ್ ಇದೆ. ಇದು ನಾಟ್ ಫೇರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೆಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್, ನಾಟ್ ಫೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಈ ನಾಟ್ ಫೇರ್ ನಾನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಎರಡು ಹೆಡ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ 2. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಈ ವೈಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಅದೇ ನಾವು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇಸ್ 1/2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಟೇಲ್ ಎರಡೂ ಇದೆ, ಹೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ 2/2 ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಎರಡು ಹೆಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2n plus 1. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎನ್ನಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಇದು ನಂಬರ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್. ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ 1. ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಫೇವರಬಲ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟು 1/2. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೆಡ್ ಟು ಟೇಲ್ ಎರಡೂ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 1 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ? ಈ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು ಎರಡೂ ಹೆಡ್ಸೇ ಇರೋದು, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇಸ್ 31/42. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಹಿಯರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಏನಿದೆ? n divided by 2n plus 1. See, this is total and this is favorable n. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? n plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ n plus 1 divided by total is 2n plus 1 into 1/2. That's it. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದನೆ ಈಗ. So this will become what? 31/42 equals 2n plus n plus 1 the whole divided by 2 of 2n plus 1 ಅಷ್ಟೇ, which is equal to 3n plus 1 divided by 4n plus 2. So 31/42 is equal to 3n plus 1 divided by 4n plus 2. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದನ್ನ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ABCD ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಇದೆಲ್ಲ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ. ಇವಾಗ 1 by 1 ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ. n is equal to 8 ಹಾಕಿ. n is equal to 8 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 8 3s are 24. 24 plus 1 25. But here we are getting 31. So 8 is not the answer. n is equal to 10 haki. 3 10s are 30. 30 plus 1 31. Okay. 4 10s are 40. 40 plus 2 is 42. So therefore n is equal to 2. n is equal to 10. Option B is the right answer. Students, ಎಲ್ಲರೂ thumbs up ಕೊಡಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ chat ಅಲ್ಲಿ thumbs up ಹಾಕಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ. chat ಅಲ್ಲಿ thumbs up ಹಾಕಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ chat ಅಲ್ಲಿ thumbs up.
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜಲಿ. ಚರಣ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಲಿಖಿತ್ ಸಾಯಿರೆಡ್ಡಿನೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎನಿವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಂಡ್. ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಈಗ the value of sine square 14, sine square 66, tan square 135. Students, before I start solving this question had a grace marks ittidike. Yakandre I'll tell you why also. But for your understanding, this question is a grace. Andre idike they have given marks simply 1 mark kottidare because there is a mistake in question. I'll tell you what is that mistake. I'll tell you. Okay, I will tell you. Okay, but first ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. See, sine square 14, sine square 66, tan 135. Okay, so other repeat ಆಗ್ತಿದೆ 66, 135, 14, 135, 14, 66. Now students, this determinant is called as a circular determinant. It is called as what? Circular determinant. Circular determinant ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ? A B C, B C A, C B A, sorry, C A B ಆಗುತ್ತೆ. C A B. Okay, this is the circular determinant. ಈ ತರ circular determinant ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ what you have to know or think is, if this, then A plus B plus C is equal to 0. You have to know this one. A plus B plus C is equal to 0. So now what is the mistake here? I'll tell you. See, 14 plus 66 estaಗುತ್ತೆ. 6 plus 4 is 10. 1 carry over. 6 plus 1 7, 7 plus 1 8. See, actually that should be 90. Okay, so this sum should be equal to 90. You'll note 14 plus 66, the sum is 80. 66 plus 14, the sum is 80. 14 plus 66, the sum is 80. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇ ಇದು 24 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ 76 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ then it would be have been equal to 80 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಅದೇ ನಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಬರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 24 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ sin square 24 ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ಆಮೇಲೆ 90 minus 66 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಾ? 90 minus 66 is 24. Then we'll be getting cos square 66. So cos square 66 plus sin square 66 plus tan 135. So tan 135 value is minus 1. Iveradru value plus 1. So plus 1 minus 1 is equal to 0. Okay, ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. But so ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ, okay, the determinant of this is actually equal to 0. But the question is wrong. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ನಾವು? ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ z1 z2 divided by z3 z4. This is equal to mod of z1 mod of z2 mod of z3 mod of z4. Okay, and what is mod of z? Under root a square plus b square. Okay, so students, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ you will be getting root 2 by 4. Option B is the right answer. Okay, you can try this. So idu A, idu B. This is A, this is B. Right? The same thing. This is A, this is B. This is A, B and A, B. ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ A, B ಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ B ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. This is also very simple, easy question. Given that A, B and X are real numbers, A is lesser than B and X is lesser than 0. X is lesser than 0. A is lesser than B, X is lesser than 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. These are what? Real numbers. Then which of the following is true ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. X is lesser than 0 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು X ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, -1 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಾ? A ನ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, B ನ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಬೇಡ, A ನ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, B ನ 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So you can take your own example like this. Okay, which would be the right answer? C ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Well done
Anjali, C is the right answer. Good. Next. 10 chairs are numbered from 1 to 10. So first ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 to 10 number of chairs ಇದೆ. 3 women and 2 men wish to occupy one chair each. So first woman chooses chairs marked from 1 to 6. Then men chooses the remaining. The number of possible ways is, so the number of possible ways ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 6p3 4p2. Number of possible ways ಕೇಳಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Possible ways ಅಂದಾಗ 6p3 4p2. Option D is the right answer. Okay, D is the right answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 9 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 9, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 9, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎಂಟಿ. ಸಿ. ಬಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ x square minus x minus 2 is equal to 0. So determinant will be greater than 0 ಇಲ್ಲಿ. So b square minus 4ac. This will have two roots. Imaginary roots ಇರುತ್ತೆ. So imaginary roots ಇರುತ್ತೆ. This is also not equal to 0. But ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x square is equal to minus 1. So determinant ಇಲ್ಲಿ b square ಅಂದ್ರೆ minus imaginary ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. b square is minus 1 the whole square minus 4a and c. Alva. So 4 plus 8, which is equal to 9, greater than 0, will have two roots. So this is also not an empty set. But here if you see, they are telling set of real numbers. We'll be getting imaginary. So this is the answer, which is an empty set. Option D sariyada uttar. Very good, Anjali. That is right. Next, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. So ಇದೇನಿದೆ ಇದು. If f of x is equal to ax plus b, where a and b are integers, f of minus 1 is equal to minus 5, f of 3 is equal to 3, then a and b are respectively ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So how do we do this? So ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ, f of minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ minus 5 is equal to minus a plus b. ಅದೇ ರೀತಿ 3 is equal to 3a plus b. Okay, so what we'll do here, we will subtract them both. Gone. So this is minus 4a, this is minus 8, a is equal to 2. ಹೌದಾ? a is equal to 2 ಅಂದ್ರೆ a ಮತ್ತೆ c ಹೋಯ್ತು. b ಏನಾಗುತ್ತೆ, a is equal to 2. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, minus 5 is equal to minus 2 plus b. So b will be equal to how much? b is equal to minus 3. So a is equal to 2, b is equal to minus 3. Option D ನಮ್ಮ right answer. Very good, Anjali. Well done. Next, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. So this value, see this one, log tan 1, tan 2, tan 3, tan 89. Okay. So logarithmic ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, log to the base 10 tan 1 degree. Okay, log to the base 10 tan 2 degrees. ಈ ತರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, log to the base 10 tan 89 degrees ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ log to the base 10 tan a ಅಂದ್ರೆ tan 1 degree into tan 89 degree will be equal to 1 ಮತ್ತೆ. Okay, so ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು tan 45 degrees ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, so what is tan 45 degrees? Tan 45 degrees is nothing but 1. So ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, log 1 is equal to 0. So e to the power of 0 is how much? 1. So ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, answer is 48th. B is the right answer, students. Okay, Anjali ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎನಿವೇಸ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. B is the right answer. Okay, next, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. A line passes through 2, 2 and is perpendicular to the line 3x plus y is equal to 3. Okay, so see, if the given line is ax plus by is equal to c, then the line perpendicular to this line will be bx minus ay is equal to k. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೀಗ, our perpendicular line will be equal to
y, sorry, our perpendicular line. So the given line is what? The given line is 3x plus y is equal to 3 alva. Perpendicular line ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? Perpendicular line ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು x minus 3y is equal to k. So 2, 2 already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 2 minus of 3 of 2 which is equal to k. So that is 2 minus 6 is equal to k. K is equal to minus 4. So k is equal to minus 4 ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ x minus 3y is equal to minus 4. X plus 4 is equal to 3y. So therefore y is equal to x by 3 plus 4 by 3. Now this is in which form? This is in the form of slope intercept. Y is equal to mx plus c. What is c? C is y intercept. C in ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 4 by 3. So option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಗಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅಂಜಲಿ, ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆಲ್ ಡನ್, ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. So the distance between the foci of a hyperbola is 16. Okay, distance ಎಷ್ಟಿದೆ? 16 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Foci of the hyperbola ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು? 2AE is equal to 16 and the eccentricity is root 2. Eccentricity is root 2. The equation of the hyperbola is, okay, so ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಈಗ ನಾವು? AE is equal to 8 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ ಇದನ್ನ? 2AE is equal to 16, hyperbola foci ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ AE is equal to 8. ಸೊ A ಏನಾಗುತ್ತೆ? A is equal to 8 by root 2 into root 2 by root rationalization. So that will be 4 root 2. ಸೊ A ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಈಗ? 4 root 2 ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A square is equal to 32. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. x square minus y square ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, A ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದು, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 51st ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 0 by 0. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ cos of 2 plus x plus cos of 2 minus x. Okay, chain rule ಇಂದ minus into minus will become plus. I think that's it. ಇವಾಗ x tends to 0 ಹಾಕಿ, x tends to 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ, so which is equal to a cos b ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, so the denominator will be equal to 1. This is when limit x tends to 0. So x tends to 0 ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos 2 plus cos 2 is equal to a cos b. So cos 2 plus cos 2 is 2 cos 2, which is equal to a cos b. So what is the value of a and b? A is 2 and b is, so 2 comma 2. Option C ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ವೆಲ್ ಡನ್ ಅಂಜಲಿ, ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಜಾ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ n is even, middle term in the expansion of to the power of n, ಆಯ್ತಾ, ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, to the power of n is this, then n is equal to ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so students, whenever n is even, middle term powers will be x to the power of n by 2 and 1 by x to the power of n by 2. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಪವರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? n by 2 ಮತ್ತೆ n by 2 ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? whenever n is even student, whenever n is even, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ x ಏನಿದೆ? ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ x ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? 2 into n by 2 minus 1 into n by 2. So that is n minus n by 2, which is equal to n by 2. Now equate this power of x with this power. So that is n by 2 is equal to 6. So n is equal to 12. ಅಷ್ಟೇ. n is equal to 12 is the right answer. This is one way. ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ you can follow that. Okay, this is way number 1. Way number 2 ಏನಿದೆಪ್ಪ? way number 2 ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, see, whenever the power is 8, middle term power will be 4. Whenever the power is 10, middle term power will be 5. Whenever the power is 12, middle term power will be
6. ಇವಾಗ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮಿನ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಪವರ್ 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ and this is also making sense. So whichever you want you can follow that, students. Aita nothing. So idu correct, but this is faster. Okay, remember this point. Yes. Next ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, n is equal to 1 ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. Put n is equal to 1 in all the options A, B, C, D. So let us put with C optional ಹಾಕೋಣ. n is equal A optional ಹಾಕೋಣ first. Put n is equal to 1 in option A. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ n is equal to 1? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ n is equal to 1. 1 ಬರಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ n is equal to 1 ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ 2 into 1 minus 1 divided by 7 to the power of 1. So that is 1 by 7. This is not equal to 1. So ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈಗ. Put n is equal to 1 in option C. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? into 1 minus 1 divided by 7, 1 minus 1. So that is 1 divided by 7 to the power of 0, that is equal to 1. So option C is my right answer, students. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿದಾಗ 3 by 7 ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರಲ್ಲ. ಸೊ C is my right answer. ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಪ್ಷನ್ C is correct. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗಿ. P of 1 by Q plus 1 by R, Q of 1 by R plus 1 by P, and R of 1 by P plus 1 by Q are in AP, then PQR is what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಆಡ್ ಒನ್. ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಿ ಆಫ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಆಯ್ತಾ? ಕಾಮ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ P plus R divided by RP, comma R of P plus Q divided by PQ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು PR PQ ಆಗುತ್ತೆ, QP QR ಆಗುತ್ತೆ, RP RQ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲಿಸಿಟಿ ಬರೋದು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ತರ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ P ಆಫ್ R plus QR the whole divided by multiply ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಫಸ್ಟ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? PR plus PQ divided by QR plus 1, comma QP plus QR divided by RP plus 1, comma RP plus RQ divided by PQ plus 1. LCM ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ. PR plus PQ plus QR divided by QR, comma QP plus QR plus RP divided by RP, comma RP plus RQ plus PQ divided by PQ. Now divide this whole thing with PQ plus QR plus RQ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ 1 ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆರ್ ಪಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿ ಕಮ ಕ್ಯೂ ಕಮ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಪಿ ಕಮ ಕ್ಯೂ ಕಮ ಆರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಪಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸಿಂಪಲ್. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಎ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 54. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. GOF ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. GOF ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ 3x square minus 5 the whole divided by 3x square minus 5 the whole square plus 1. Okay, so that is 3x square minus 5 divided by 9x to the power of 4 plus 25 minus 30x plus 1. So that is nothing but 3x square minus 5 the whole divided by 9x to the power of 4 minus 30x plus 26. So ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ? minus 30x square, sorry, square. Minus 30x square. Option C is the right answer. Option C is correct. All right, next ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್,
Same question in 2022. So adar ondsari explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. See, they are asking n andre set of natural numbers. 0 ಬರಲ್ಲ set of natural numbers. This option is gone. ಆಯ್ತಾ? 0 ಬರಲ್ಲ set of natural numbers. This option is gone. So ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ put a is equal to 2, b is equal to 1. So 3 into 2 plus 2 into 1. 27 ಬರ್ಬೇಕು. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 3 2s are 6. 27. 8 is not equal to 27. So this option is also gone. Option C is the right answer. C is option correct. Bhuvan King, hi. Hi Bhuvan. Next up. X square minus 1. G of f of x ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ. G of f of x. So G of f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sin 2x plus cos 2x the whole square minus 1. So this is G of f of x. Okay. So this is sin square 2x plus cos square 2x plus 2 sin 2x into cos 2x minus 1. So minus 1 ಮತ್ತೆ ಇದು cancel ಆಗುತ್ತೆ. So this is nothing but what, students? Sin 4x. Now 4x should be greater than or equal to minus pi by 2, lesser than or equal to pi by 2, divided by 4 on all the both sides. So x will be greater than or equal to minus pi by 4 ಅಲ್ಲ 8, lesser than or equal to pi by 8. So ಯಾವ option ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ? Option D is the right answer. ಅಷ್ಟೇ. D is correct. Clear? C ಅಲ್ಲ D. D correct answer ಆಗುತ್ತೆ. Okay, D is the right answer. Got it? Okay, next. Contrapositive statement. This is ಯಾವ್ದು? Principle of mathematical induction. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. Now this is out of syllabus. Okay, out of syllabus. But anyways, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Option C is the right answer. ಅಷ್ಟೇ. But this is out of syllabus, students. Principle of mathematical inductions ಇದು. Hi Kishore. Hello. Almost end ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಿಶೋರ್ ನಾನು. This is Kishore sir, students. Kishore sir chat ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, yes, next ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. The mean of 100 observations is, okay, so n is equal to 100 ಆಯ್ತು. n is equal to 100 is 50 ಅಂದ್ರೆ x bar is equal to 50. Standard deviation sigma is equal to 5. Sum of the squares. So sum of the squares ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು, students? Summation x square is equal to n of sigma square plus mean the whole square. That's it. Okay, n is 100, sigma square will be 25 plus mean square 50 square will be 2500. Okay, now this will give how much? 100 into 2525 multiply ಮಾಡಿ 252500. So that is option D. It's the right answer. Okay, last question. Yes. ಇದು ನೋಡಿ, this ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. You can do it very simply. Okay, with logic I'll tell you. See, function r to r ಇದೆ. g ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಇದೆ, 0 to infinity until r. ನಾವು f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? x square ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. g of x is root x. So students, note root x. Root x na note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. One thing what we have to know about root x is, in this case x can never be lesser than 0, cannot be less than 0. It can be equal to 0 but never less than 0. Okay, so which of the following is true ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. f of g of 2, g of 2, here x is greater than 2. This is true. ಇದು true. ಯಾಕಂದ್ರೆ x greater than 2, ರೂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ x 0ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 2 is greater than 0. ಸೊ the first option is true. Second option ನೋಡಿ, g of f of 4. ಇವಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಇದು ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. g o f minus 2. ಸೊ f ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x square. -2 ಬರ್ಬೋದಾ? ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. Now you see the last option. G andre root x of -4. So root of -4 is what? Imaginary. So this is false. Ashte. So this option is our option. So option D idu sariyada. Okay. So that is all, students. This is the end of
KCET 2023. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು. ತುಂಬ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ.